Всем QqBtw, с вами как всегда Фурыч, и я всех рад приветствовать на своем канале. И в прекраснейшей игре Kingdom Come Deliverance. В предыдущей серии мы сходили наконец-то за последним заданием пани Стефани и забрали-нашли, все-таки нашли драгоценный камень, который был украден у купца. Но купец, к сожалению, сами увидите. И нашли еще наших выживших из скелетов. Со скалицы, короче. Повыполнили там пару заданий. Можете увидеть, кстати, это в предыдущей серии. Но сегодня будем разбираться с каменоломней. Так что всем приятного просмотра и let's go. Да, вот мы как раз помогали данным людям. Всем помогли, чем смогли. Good health to you, Henry. Good health to you, Йоханка. Так. Куда же нам надо сейчас? Ага, соответственно. Мы сейчас находимся в Сазаве. Нам надо поискать подсказку вокруг, да? Ага. Кстати, странно, что Сазава вообще в лесах где-то. Они... Ну ладно. Так, поехали. Нам надо найти... Это... Ладно, так. Угу. Интересно. The stone fell on him here. You can still see the marks. Ни хрена себе, откуда он упал? This has to be the stone that hit him. I'll take a piece of it. Maybe someone will recognize it. А что это тут такое? Пещера какая-то. Блин, прикольно сделано. Это, походу, будет как спасательный этот. Выход, если в окружение возьмут. Отсюда вот так вышел, да. Конечно, стоит еще проход заделать, но, скорее всего, это и так будут делать. Ну, ладно. Так. Мне надо расспросить о камне. Камень. Тут был каменоломщик, но сейчас его нету. Странно. Кстати, странно. Так, ты кто? Кто-то там. Can you tell me something about the poor wretch with the broken head? Yarek, he was a decent person. You could rely on him. He was honest, went to church. Why do you want to know? Did he have any enemies? Somebody who would want to... Kill him? You think someone threw that stone block on his head? If you're looking for the culprit, then have a look at the stone. Who's in charge of the place where the accident happened? Me. I watch over everything here, and when necessary, I go to see my master. He is kept busy enough with the construction of the church. And are you responsible for checking the stone? Yes. We tested what load they could handle and how much they crumbled during dressing. But some of them must have been more weathered than we thought. Where were you when it happened? I'm not even sure.
somewhere else. I ran over when I heard the screaming, and they were already taking him away. Did you notice anything suspicious? No, I didn't. These things happen with great building works. It wasn't the first time, and God forgive me for saying it, but it won't be the last. Хорошо. I hope I can be of help to you, Knight. I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumours spread anyway. And what was it that nobody was supposed to see? What do you think? A demon's skull. Here, on holy ground, in the middle of the monastery. But it was outside the monastery walls. Where exactly? Is there anything else there worth seeing? Nothing but scaffolding. We started digging there to set foundations for extending it. And are you sure it was a devil's skull? I know what I saw. I can recognize a human skull. And this one had horns. Like the devil, besides. That thing gave off a diabolical stink. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in. Only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see if I can find it. Good luck to you. Как можно так нести к реке, чтобы он у тебя выпал? Где надо его держать? Я в шоке. Как так можно? Так. Ну вот этого спросил. I hope I can be of help to you, Knight. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? No, I didn't. All I saw was a man with his head caved in, lying trembling. I never want to see anything like that again in my life. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. Да ёпт, а зачем два раза у него спрашивать? Так, ладно. Good day to you. What do you need? Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? No, I didn't. All I saw was a man with his head caved in, lying trembling. I never want to see anything like that again in my life. Чего? May А the чё Lord не? watch over you. Странно. I hope I can be of some humble service to you. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at Да the... Did что you за... notice anything suspicious? Like what? A lot of people came down to see what was happening. Even a butcher dripping with blood wouldn't have attracted any attention in that mob. Take care now. Да. Такое чувство, что им сказали, что говорить именно. I'm at your service. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was... Did you notice anything suspicious? When they left, there was a terrible stench. We were being punished for digging up that skull. Farewell. I'm honored that Did you see... I didn't see it. Did you notice anything suspicious? When they left, there was a terrible stench. We were being... Да. Take care now. Ладно. Так. Ага, мне, значит, вот сюда. Понятно. Поехали. А там выход есть, интересно? Вроде только слева. Справа. Справа вроде нету. Ну ладно. Ох, ё-моё, это ты чё? Он же реально там в воду укатился. Такой холм, такой наклон. Как мне его найти? Же реально жуткий наклон.
I better not go in any further. I might drown. Чего? Ты чё, плавать не умеешь? Ё-моё. Самогон. Опа. А вот и череп. It looks genuine, but I'm not capable of judging. Живодёр. Пёсик. Пошли отнесем. Я думал, там типа череп будет косы какой-то, типа. Не человеческий, конечно, а реально человеческий. Прикол. На нафиг, капец. Вот это прыжок 200 фунтов. Так, а где же он? Где-то он внутри, значит, да? Вот он, могильщик. I hope I can be of some humble service to you. I found this skull. People are saying it's the skull of a demon, but I don't know. It certainly looks like it, with the horns and all. Well, let's see. Those are deer antlers that someone's fixed to this human skull. It's not a devil, just a bit of devilry. I'm glad to hear it's not the real thing. Someone must have put it there deliberately, knowing that's where they were due to dig. And they put a lot of work into it too. The horns are held on tight, even though it was lying in water. Whoever did this was skilled bugger, and no mistake. Интересно. Кого? Ни хрена себе. А, ну это второе. Все. Просто думал туда бежать, чтобы узнать насчет черепа. Это довольно-таки неплохо. Возле Тальмберга. Далековато, конечно. И где же он? Змала. Капец. Это реально... Ни хрена, с другой стороны выглядит, как будто постройка завершена. Офигеть. Ну и ну. А где он? Чё, в этом, что ли?
Вот он сидит. Ест. Have you seen Leszek, the scaffolder? I saw him. What do you want with him? I want to talk to him about the head he dug up. Really? That's interesting. Why? He asked me to meet him on the scaffolding tonight, so he can tell me something important. Said he wanted to confess something. So he did have something to do with the skull. I knew it. Maybe. But I'd wager someone made him do it. He doesn't seem the type to come up with something like that on his own. I'm planning to go and meet him. Will you come with me? It will be safer with the two of us. I'll go. Very well. We'll meet at night. If I'm not down at the bottom, then look for me at the top. All right. Хорошо. Ладно, пойдемте поедим. Так, есть нельзя. Так, ну все, игра сохранена, в принципе. Так что всем спасибо за просмотр, кто приходил. А с вами был Фурыч, и всем шучу, ё-моё. Боже, купились. Я в шоке. Как же изи. Интересно. Как? Ни хрена еще не видно. А вот. Тут сундуков. Опа. Против кого? I'll tell you everything. Who are you? I'm just a worker here. He told me that if I take care of you, then he'll forgive my debts. I didn't want to, but he forced me to do it. Who sent you? It was the master builder's helper. Young Smola. What? He was supposed to be here as well. He isn't. He went to the mill nearby when he found out Leszek was hiding out there. Fuck. What am I supposed to do with you? You tried to kill me. I was aiming to miss. On purpose. I wanted to scare you off and then say I missed.
Don't kill me, please. Fine, but I don't want to see you here again. Thank you. Hey, Капец тут. А может взломать все? Заодно прокачаем навык. Три лопаты. На мельницу, мельницу. Этот вроде мельницы не видел. Пять лопата. Что, в третьем сундуке тоже будет лопата? Или может 1 000 000 грошиков? Угу. Yeah. Он что, внутри, что ли? Мельница. А вот он и он. Ну, приветик. What the hell are you doing? That's Leszek, isn't it?
Yes, it's him. I found him. And now I'm taking him to the Sawbones. So did you drop a stone block on his head too, or did you face up to him like a man? I don't know what the hell you're talking about. You wanted to have me killed too, didn't you? But Leszek, you killed yourself. I tell you, he's not dead. See for yourself. Ага. Свинья. Да кого ты тут пытаешься нагреть, ты лох? Way up. Kurwa! Да ты... Dear God! Урод. Блин, Лешек. Барбешек. Фига себе. Таких я не видел. Сложная была бы этого. А, да. Ой, ёптагадык. Я думал, тут сокровища, а тут, блин, шкуры какие-то нахрен. Нахрен мне эти шкуры сдались. Опа. Ну, рожка можно. О, платье. Офигеть. Опять 200 килограмм, хрен пойми, чего он понабирал. Капусты тупо 200 килограмм. Нормально.
Опа, вскрытие замков левел. Next. 240 уже, ни хрена себе понабирал, конечно. Кстати, я книжки почитал, которые я там взял. Ну это я читал. Так, ладно, все на конь. Хотя можно и тут распродать это все. Ё-моё. Так, что я разобрался? А, вот. Узнай, откуда взялся некачественный камень. Мне еще это надо выполнить. Ладно. Тем не менее, мне все равно в Тальберг. Так что надо сейчас поспать. Так, блин, не туда. Yeah. Yeah. Где я вообще? Yeah. Так, стоп, погоди-ка. Yeah. Лекарь-чумарь. Спит уже, что ли? А, не-не. Блин. Текс. Ни хрена себе.
Так, погнали. Опа, остальные. Кстати, и починиться бы не стоило бы. Починка 12. Отлично. Так, это мне не надо. Нет. Нет. Ха. Вот это вот хорошее. Нехило уже прокачался так-то. Так, ну блин. Кто-то покатилось гнездо. Офигело. Опять со стрелу не могу забрать. Вон уже и Тальмберг. Переход тут довольно-таки быстрый, если у тебя и конь, конечно, быстрый. Ну, если ты и дорогу более-менее знаешь, конечно же. Так, а мне куда-то сюда, да? Угу, уже засветилось. Сюда вот как раз. Ага, вот этому. Good day to you.
Sir Divish mentioned you've been having one or two problems. Well, he's not wrong. Thanks to these rumours going around, my stone blocks are just sitting here. Or lying. What happened with the stone? A piece broke off one and fell on someone, and they blame it on the quality of the stone. Ha! I bet they were too drunk to see straight. And isn't it possible that... It's not. I sent them the best stone. It will be a sin to cut corners to try and make money from the house of God. I'm sorry you have so many worries. I hope it all ends well. It'll end, one way or the other. It reeks of profiteering and politics. Take care now. Да подожди ты, ёпта. Here's the cursed stone that caused so much damage. It's old and weathered. But this isn't my stone. What? Well, this stone isn't from my quarry. See the grain? That's not from the weathering. The stone is from somewhere else. Did you send the last delivery of stone in smaller pieces? No. Why would we do that? We always deliver it in big blocks. It's easier for us. That's odd. They told me they were glad you got them smaller pieces, so they had less work to dress it. But that's not possible. It seems the stone you sent never arrived, and they got this instead. Unthinkable. I delivered the last shipment myself because I wanted to exchange a few words with them, and nothing happened along the way. Then someone must have replaced them on site. But what would the builders have out of it? To replace it, and then say we sent it? I don't think the builders know what happened. Most likely it's someone else who has their fingers in this. A thief? What do you know about these rumours? There was an accident in the monastery, and there are rumours going around that it was because of bad quality stone. And isn't it possible one bad one might have slipped in there somehow? No, it's slander. Maybe they start thinking this quarry's too expensive and they found themselves a new one. Whatever's behind it, I want to know about it. May the Lord watch over you. Даю. Я только отсюда обратно. Yeah. Я в шоке. Просто unterrible. Туда-сюда бегать, вот это лопушню какой-то.
ты за клоун тут каждый раз стоит? My respects to you. Has anything else unusual happened? I can think of a couple of things. When we were extending the scaffolding, they dug up a human skull by the wall, with horns. The scaffolder Leszek got rid of it straight away, but there are still rumors going around about it. And about the building being cursed. A skull with horns? How did it get there? I don't know. I didn't see it with my own eyes, but there were enough witnesses. You can ask Leszek. He'll tell you more. What about the second thing? One of our workers ran away. And that's unusual? Somewhat. Usually, if someone runs away, they take things with them. But he left everything here, absolutely everything, and disappeared like steam over a cooking pot. He didn't tell a soul what he was up to. The skull is a fake. Someone fixed horns on a human skull. But where would they get a human skull? And why would they do it? Maybe to frighten the workers? Raise the price? But that wouldn't help anyone. It had to be some idiot's idea of a prank. An idiot who was nearly responsible for getting a man killed. Your apprentice is behind it all, Master Builder. What? Leszek told me the skull was Zmola's idea, and he was responsible for the bad stone, too, and even worse things. Good God. Why would the lad do that? I always took good care of him and... Jesus Christ. I looked around, and the stone that fell on that man is different from the rest. Yes, it's very poor. But we have to work with what we've got. We didn't have anything else, and we couldn't wait for more. That's not what I meant. It's not the same kind of stone that came from Talmberg. Someone must have switched it. But why would anyone do that? Well, maybe he was stealing new stone and replacing it with old stuff. Or to sabotage the construction, I don't know. But the carriage never moved. It rained a lot and we couldn't get any work done, or we'd have been up to our ankles in mud. So someone had to take it out without being seen. That huge piece of rock. It would take a few strong men to shift something that size. I know you're trying to help, but someone would have noticed. It couldn't be done without anyone seeing it. Good luck to you. Ничего. Все, что ли? Рассказала челу похрен. Понятно. Результативно сюда прискакал. Я думал, сейчас расследование будет. Стырил. Найти камень, который стырили. А ему чисто. Да этого быть не может. Ничего себе, фигню там реально. Вот это он сделал. Что-то тут неладное. Что-то этот чертяка-то знает. Ну ничего, ща мы доложим кое-кому.
площади возле Тальмберга. Как раз, кстати, отдадим камень. 2 в 1. 2 задания сразу закроем. Нася, я тут Расанган. Так. Ага, 5 минут все это. Кстати, а где он? Он вообще там. Блин, ладно. А, вот он. I've got good news, sir. The source of the problem was inside the monastery. There was nothing more to it. And the construction? We'll continue. The master builder's helper was to blame for everything. With him out of the way, the work will run smoothly again. That's good. You've accomplished your task admirably, Henry, and I should reward you for it. Thank you, Ʇᴱᴇᴜ. Good luck to you. Так, ладно. Well, God save. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So, what's next? What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What? Right now? Why not? Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. All right then. God be with you. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. I'm ready. Now you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Ʇᴱᴜᴜ had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Milady. Ты... Господи.
Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Примерил. Господи, Найс примерил. Чё это за баф? Что там за рубашечка? Говнище, конечно. А чё это за баф такой? Зверь какой-то. Сивильский стишок. Чё? Типа я дикий. Так, кстати, надо потом продавать. Блин. Ну ладно, что, это ж украденное выкидываем. I'm honored that you. Can we trade? If you take care now. Капец, пошел нахрен. Тоже мне. Торговец хренов 50 голды в кармане. Что это за баф? God's farewell.
Let's have a word. What about this? Well, дай. Отлично. Что это за баф у меня, ё-моё? Вот. А. Альфа-самец. Нормально. Так, а я все распродал. Почему я камень убийцу не отдал, непонятно. Кровавленный крючок тоже непонятно. Ай, нахрен. Так, я бы посмотрел, что это за задание такое интересное. Не понял. Наверху опять. Да ёпта, так строжненько не нахрен. Sorry? The Lord be praised. Can I be of service to you, Sidovish? I've heard talk that something is going on in Pribyslavitz. Henry, you've come at just the right moment. I sent a man to Pribyslavitz. My locator, Marius. What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. You're planning to resettle the village? Yes. Why Pribyslavitz, of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmetic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Farewell. Ладно. Так, задание активировано. Прибыславится. Понятно. Надеюсь, сейчас лутом обживемся. У меня, в принципе, денег 1,9. Опа. Нельзя говорить, понятно. Yeah. Where did you come from? Better get lost. Stop right there. Give me all you've got.
Last chance to fuck off, cunts! Get lost before something nasty happens. Что это такое? Ни хрена себе. На. What have we got here? Entertainment. Great. Да я-то тут при чем? Деритесь между собой, лохи. Что ты хочешь? Ай. Свинья, боже. Well then, was it worth it? Стражник. Все, лутаем, мужики. Да умри ты уже, ёпта. Задолбал. Блин, у него где-то тут... А, вот он. Бо, мужики, красавцы. Ё-моё, тут лута. Половцы. Что они тут делали? Ну ладно, это уже мне похуй. Ну-то разжились. Ха. Неплохо. Давайте чекать, что мы выбили. Так, это вот говнище. Вот это можно оставить. Это полнейший кал. Тоже говно, тоже кал. 11 кал, ну ладно. Деревянный щит кал, это кал. Блин, ну... А, это моя. Золотые шпоры, блин, угроханы. Может починить? А, ну, блин, ладно. Стой! Я шпору выкинул? Куда нахрен? 1 000 000 стоит. Кабани клыки нахрен выкинуть. Один и 3. Ёпта, это... Нахрен. Это нахрен. Тоже нахрен.
Так, вроде бы все. Сколько у меня лошадь заполнена? 219. Блин. Как-то многовато уже. Ладно, лагом. А ёпта, а ты не туда свернул. Опять этот? Опять этот лопухан. Боже, какой надоел. А, их трое. Ни хрена вы тут бакуганы. Вы чё, вообще что ли? Сколько вас тут? Вы чё, ёпта? Это капец там орава. Я думал, ни хрена там их. Мужики, вы чё, ёпта? А куда ты тут? Да иди нахрен. О, господи. Да достань ты оружие уже, ёпта гды. Я в шоке, бегаешь. I'll wring your neck. А это не этот ли? На тебе. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Что? Да как ты живешь? Come here, lily liver. На. Я в шоке. Сколько? Забираю. Да ёпта, перепопала. Блин, с них только еду забирать можно и все. Ого. Ну и стрелы свои. Так, теперь надо починиться.
Блин. Чё не так быстро-то портится? Набор портновато. Yeah. Стоп, а я тут никого для него было? Что то за красный-то гриб был? Да. Yeah. Ну, вроде я пока никого не вижу. Опа. А вон и пацаны какие-то. Опа. Oh, fucking sick head. Can't drink no more today. Это разбойники. Что, они не нападают? So, it's all clear to me now. Boys, who are you? You've no business here. I'm Henry, and I was expecting to find you here. What? How could you? Sir Divish's locator went missing around these parts. Well, it seems like he's all out of luck, don't it? Divish ought to send someone better than you to parley. He didn't send me to parley, he sent me to deal with it. Deal with it? There's plenty of us, and you're on your own. So I'd think twice about how you're gonna deal with that. Let him go, right now. Or you can stay here and feed the crows, like the rabble who were here before you. Alright. No need to be hasty, eh? Oh, we'll be on our way then. Quietly. That fella's in the tent over there. Давайте валите, лохи. Быдло. Палатки. В какой палатке? А, вот он. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you, and it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Scalith. My name is Marius Bilek, Master Locator. Sir Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived, and so far all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Come along with me, if you like. We'll report to Sir Divish afterwards. I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? What the... This is a good spot for the rat house. Every village must have one.
It'll be nice and prominent here. It's on the hillside, so the foundations will stay dry. It can have its own little square, close to the church. There's no better site here. Mm-hmm. The church is still standing. Good. Good. Whoever built it did a good job. Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, but it can be done. Timber alone won't do, though. Hey. Он пошел. At least one tradesman's shop here. Maybe a baker's? Ну, хз. Опа. Тася. There's quite a lot of space here. It just needs clearing thoroughly. Then we could even fit stables here. Ну, не знаю. Тут склон вниз. Main approach road and the stream. This bridge needs reinforcing. It won't last long in this condition. I reckon it would make sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. Supplies and trade will flow through here. I can't even see past the trees and ruins whether there's room for anything there. But at least the trees are strong and healthy. All we need is a few good woodcutters, and we won't have to bring in any timber from elsewhere. Это я.
There. There. Oh, there. 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 Stone foundations. They'll come in handy, and we're close to the stream. Вот тут лучше базарчик сделать такой. Little Bazaar. Хорошее помещение. Кузню можно поставить куда-то сюда, реально. Lots of space here. There's a well here already. All the better. A big space, clean water, close to the village green. A good site for an inn. That's that then. The most essential surveying is done. Ну чё? So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it, which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. I think we should get started without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Oh, that's good news. When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Talmberg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. My lord, welcome to Pribyslavitz. That is to say, welcome back to Pribyslavitz after all these years. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self, but at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. They didn't look all that tough, so I put a bit of pressure on them and they took to their heels. You were outnumbered and you scared them off? They were greenhorns. I think they may have been a bit intimidated by me. Let's hope they don't try anything like that again. I'm quite sure they won't, sir. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. We had a scout around.
We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around. Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square, in particular more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord. Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some thousands, even tens of thousands of groschen. That much? I hope you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labour. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad. But it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzik and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers here, but now it seems there will be no shortage of new inhabitants after all. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir? You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems, and you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. Ʇᴱᴇᴄᴱ. Let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse.
Me? But Maria said it would cost a fortune. True. But from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. So, I expect you'll manage it just fine. I'd like to know who's been spreading such gossip. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Rætæ bailiff. He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties at Townburg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. Ёптыгдык. Шо на меня навесили? What now? Before we can start building as much as an outhouse, we'll have to get the whole area cleared, and we'll need lots of people to work the land and parcel it out. Right. So I suppose I'd better get to Rætæ first and see to that announcement. Indeed. I'm sure the bailiff will be more than happy. It will get the refugees out of his hair, and the citizens will stop complaining. I'll stay here for now and start planning the building plots. As soon as the labourers arrive, I'll start allocating work to them. Что? Я извиняюсь, что? Мне надо в Сазаву забрать 2 лопухов. Потом в Rætæju. Я манал. Стальнберга опять сюда. После этого через Ледочка. Опять в Rætæju. Ё-моё. Ё-моё. Ладно, поехали. Yeah. Стоп. Yeah. Да я вообще пошел. А где я? Yeah. Ай, ёптыгдык, кто тут эти деревья понаставил? Yeah.
Так, гнездо. Ёптагадык. Вообще кров не вышел. Ладно, гнездо я собью. Угу. О, ожерелье. 1000. Нормально. Yeah. Да ё-моё, что это за... Нахрен. Yeah. Yeah. You can do. Ни хрена в нем доспехи. Да иди нафиг, быдло. Ну вставай быстрее, ну ёптагадык, тебя уже окружили. Я в шоке. Да и ни хрена вас тут, мужики, идите нахрен. Сколько у вас тут? Я в шоке. Enjoy this. Yeah. Тот умер? А, я троих. А, вот четвертый. Блин, ну тут доспехи нормальные тут-то было одеты. А вот оно. Да блин! Что за бред тупой? Ну вставай, ты свинья. Had enough of life, have you? Давай уже. Да иди нахрен. You get what for? Come here, lily liver. Короче. Herrgott. Как ты меня бесишь? Просто шок. На уже, да сдохни ты нахрен. Чё нахрен? На нахрен.
О. А этот был с каким-то этим. Давай сюда. Так, я бы на того посмотрел. Вот этот мне уже интересен. А где его? Ага, вот он. Спасибо. Так, поехали. В принципе, можно. Это говно. Можно. Сколько? Ни хрена себе. Ни хрена себе у них были. Да ладно, пух. Это вот говнище у него было. Я в шоке. Ну, за золотые шпоры спасибо. Что? Где мои перчи? Почему они не надеты? Что нахрен? Я в шоке. За это спасибо. Ты за это. Так, это спасибо. Офигеть. А, вот что у него было. Нормальный такой. Так, стоп. А где булава по этого? Вот это, походу, это мне надо. Это нельзя продавать. Так, поехали чиниться. Банал, больше эти наборы лоховские не возьму. Капец. Сильно поломанный.
А, так это даже и не мой. Ё-моё. $320 почти фулл забитый. Ладно. Поскакали дальше. Кстати, блин, а интересно, что там до сих пор текло? Да. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál az anyás szoknyája alól? The answer to my... Knees, have you? Come here, lily liver. Так, ладно, все. Нельзя ошибаться. Поехали. Надеюсь, сейчас свой меч выбью. Куда он побежал? А, он умер. Now you're fucked. What's going on there? The knees, have you? А ну. Давай с тобой 1 на 1. Давай. Я уже не лох. Bollocks! Нифига себе, ты что умеешь? Да ёп, дык. Come on then, Horson. Way up. Bugger! Да ёп ты гадык.
I'll chop you. Well landed. На. С кем ты дерешься, лох? Кстати, мне неплохо такой пробил. Видимо, из всех был самый нормальный. Опа, вот тот меч, о котором я и говорил. В самом-самом там начале игры, когда я потерял его, когда умер, вернулся ко мне обратно. Так, блин. Лошадь нахрен. Блин. Так, давай фастиком. Ага. Вот она. Прелесть. А чё, хуже? 79, 40. 47, 79, 47. А, это длинный меч. Та ёпта, гадык. На. You're in the wrong place at the wrong. На. На. Куда ты бежишь, дружище? Отдохни. Блин, их было больше. Трое на меня лично нападали. Один тут убежал, но одного я тут помню. Так, ладно, надо, короче, с коня весь кал поскидывать. Вот этот явно выкидываем. Пробивные стрелы нахрен мне не всрались. Место только занимают. Это явно. Это явно. Это тоже. Такс. Ну и все, в принципе. Это можно, а нахрен. Ой, стоп, меч оруженосца. Не-не-не, стоп. Извиняюсь. А где меч оруженосца?
Да ё-моё. Опа. Вот он. Он стоит прилично. Опа. А, я думал, у меня 30 штук. Получше моего. Вот это я... Хорошо, это хорошо. Ничего не стоит. Ну, вроде бы все, да? А, вот она. Так, поехали. За это спасибо. 68-55. Длинная 5. Ё-моё. Так, поехали дальше. Половцы с разбойниками всегда, да? Хорошо. Опа. А вот и получше нашел. Опа.
Подожди, сколько он весит? 7... Не, нафиг. Да, еще питомца можно несколько. Ну ладно. Скакали. Сначала в Тальберг. Там можно продать этому 6000. Может и больше охотнику. Ну, кстати. Надо еще починиться. За большую стоимость, кстати, продам потом. Ну, вроде все, что мог, я починил. Погнали. Что в Тальберге оставаться? Надо сразу в Ротаю. Так, откуда лучше? В принципе, без разницы. Так. О, кстати, в Нойфхард можно потом продать там. Так, дорогу я, в принципе, помню. А это что еще? Stand and deliver. This is a hold-up. Чё ж так везет-то, а? Ёпта, вы чё? Is that all you... Ладно, мужики. Что это за подарки? Что это за реально подарки какие-то? Да ёпта гадек. На. Куда ты убегаешь? А ну стой ты. На. И тот куда-то убежал. Стоямба. Куда ты бегаешь? Гля, реально убегает. Ты чё, дружище? Половец, ты чё, ёпта? На, ёпта.
Давай, камон, камон. Yeah. Yeah. Блин, а это все не утащу, мне кажется. Yeah. Хотя... На, ёпта. Yeah. Yeah. На, ё-моё. Yeah. На. Чё, маловато? Ни хрена ты там. На, ёпта. Поехали лутать. Капец заход. На бабки, конечно, это просто шок. Ну, это просто жесть. Просто миллион. Тут же реально просто миллион можно вынести. Меч какой-то прикольный. Так, ладно. Это нет. Это да. Ёпта-гадык. Капец, капец. Капец,
Это что тут делает, непонятно. Это что тут делает, непонятно. А, так я тут не получал по голове, зачем мне бронника? Ага, вот еще. Так, ладно, надо сейчас, значит, на лошадь поназакидывать. Угу. Еще есть 2 килограмма. Самогон можно, в принципе, выкинуть нахрен. Хотя шкуры можно нахрен выкинуть, в принципе, они стоят говнище. А весят, как я не знаю, что. Поехали заново. Так, все, поехали. А, тут они вон чё. Они купцов встретили. Две пачки куптов, что ли? Я-то думал, они тут дрались.
Так, поехали. Так, все, мне больше денег не нужны, пожалуйста, не надо мне их. Не надо мне никаких уже больше этих, я уже фул забитый, мне распродаться. Надо мне распродаться, там 1010 будет. Ой, я богатею, боже мой. Какой же я сейчас богатый, а что мне покупать на эти деньги? Может, кстати, новое что-то? Новую броню, может, получше там найду. Ну, как раз там 1400 стоит одна, я в шоке. Кстати, можно и лошадь. Можно, да. Я вот сейчас думаю, можно лошадь забафать. Нифигово. Блин, это кузнец. Сколько у меня? 2,5, да? Там вроде. Надо лошадь забафать. Сейчас на Вужицу пойдем. И все, уже не краденая. Так, поехали. Вот это, вот это. Надо, кстати, позабирать отсюда то, что мне продавать. Так, кольца вот всякие. Чаши. Ожерелье, хотя это дорогое, блин, косарь. Хватит ее баловать, тем более. Yeah. Кужицу. Все, самое топовое мы сейчас купим крутые бутылки. Все купим самое топовое мы на коне. Да. Блин, надеюсь, они хоть работают еще, они пошли спать куда-то. Ах, вообще тут нету что-то. А, вот оно. Так, иди сюда. Старый конь. Ро. Сколько у тебя? Блин, че у тебя так мало? Ладно, поехали. Так.
Чекаем еще раз. Ничего ли я не забыл ему продать? Ничего. Так, корзина. Золотые шпоры, да? Половецкие. Так, вот уздечка. У меня вот кавалерская, да? А вот есть дворянская. Какая разница? Не особо понятно, ну ладно. Ну давай. Блин, у него все равно не хватает денег даже. Давай проверить корзину и торговаться. I'd like to dis... What? Zeno. Блин. Да ёптых и тык. Ух, ёптых. Панское седло у меня разбитое. А как так-то? Так, что у тебя по седлам? Охотничь. О. Панское, вот оно. На 4 что нету? Ну ёпта, эдак. I'd like to... Zeno. Так, надо починить. Либо броня, либо портной. Ничему, портной, ага. Отлично, все починено, все отлично. Хорошо. Так, больше мне вроде бы нечего класть. Ну да.
Да просто так мне похрен. На. 15 голды не жалко. Погнали. Так, а вот... вот. От этого тужицы получается. Ага, все понятно. Блин, ну скалиться это вообще рай для обогащения. Просто сейчас столько вынес. Сейчас еще раз продам, у меня уже 5000 почти на руках. Сейчас будет десятка минимум. Можно меч, кстати, новый себе присмотреть. Это у меня уже в принципе вкачано, там ловкость неплохо. Да, и сила тоже. Да ёптыгдык. Rossz helyen vagy, rossz időben. Тебе похрен? Ничок, ничок. Mi bújt itt elő? Ему похрен. Алло, ну достань ты. Feladom. Elegem van. Ты еще хрен развернешься? Ну ёптыгдык. На. Так, ладно, пух, давай. Поехали. Да все, я спас, купец. Будешь должен. Давай сюда. Опа. Так, ладно, смотрим. Боевой молот, кусок говна. Это кусок говна. Выкинуть. Стрелы нахрен.
шлепаные перчи. Сколько у питомца? 300. Блин, ну кусок говна. Вот это можно. Вот это нахрен. Нахрен. Not bad. Yeah. Not bad. Not bad. Коста-Рика, деля мореника, абеля моретикама, фикама, зика, Коста-Рика, элеворамика, бюргер. О, она еще не ушла, нифига себе. Стой. Что, не хочешь? Зора, отлично. Good health. Привет. Good luck then. Оп. М-м-м. 20. Панская 25. А, ну это круче. Это я покупаю 100%. Так, и продать тебе надо тут всякую фигню. Поры, шляпу. Так, это уже не тебе. Так, Розина, ладно, торговаться. See now? Отлично. Так, надо отсюда позабирать всякие кал. Такой вот. Вот это. Перчи, в принципе, тоже. Good luck then. Поехали.
Вот так вот, на 1200 уже. Напана продавали. Let's have a... Хорошо. Так, сразу панское седло. А чё оно сразу портится-то? Так, быстро. Я в шоке. Только купил уже нахрен все. Let's talk about the... It's not... Капец, его за 600 покупал. I... Я в шоке. Кстати, что у меня там за книги? Хотел бы посмотреть, что они у меня. Так, букварь. Чтение в 10 должно быть, алхимия в 5 и охота в 5. Так, навыки. Охота в 5 нету. Алхимия в 5 почти. Чтение в 10 нет. Понятно, значит мы не читаем. Так, поехали. Где корчмарь? Опять, что ли? А, вот он. Так, я по тебе сразу рогаликов покупил. Я думаю, 7 мне хватит. I'd like to do... Так, и комнату мне на денечек. Have you got a bed? Just... На тебе. Так. Хорошо. 3 часика до 9, чтобы все проснулись. Продавцы. Блин, проник там столько мне бабосиков сейчас отдаст. Главное, чтобы не ухватило вообще. То придется фиг пойми кому продавать. Чуть. Так, надо бы поесть рогаликов. Хватит. Чё, в 0 уже, да? 100, странно. О, кстати.
Can you teach? Sir, I'd like to. А, я могу Isn't that уже. quite? Защиту давай. Agreed. I'd like to learn to. I'm interested. Well, I'd like to hone. Isn't that? Ну-ка. И на мечах. Agreed. Опа. Can you teach? I want you. Well. Бой. Ведение боя. Так, ржавый клинок. Это говнище. Такал. Это бы я взял. И ведение боя. Это длинный, это длинный, это длинный, это длинный. Тоже длинный. Блин. Все длинные мечи. Ну, а бог. Поехали. Так. Куда она тут непонятно взялась, эта стрела вонючая? Вроде бы все, да? Greetings. I'd like you. I'm interested. Понятно. Well. Can you teach? I'm interested. Опа. Isn't that? Уже могу. I'd almost. Agree. Can you teach? I'd like. Well. Farewell. Карта опять сокровищ. Опа. А, у меня есть она. То ее сейчас еще раз куплю. Так. Луки. Вот этот получше. 15 силы. Блин, ну у меня 15 только в этом. Так, ладно, давайте распродадимся. Поехали. Что тут мне? Can we? Так, игрок. А, ну у меня +2. Так, стоп. Я хочу в кое-чем убедиться.
так, вот так. А, ну вот. 13 и 12. Да, без бафов. Возле города. Сколько у меня лук требует? 13. А, ну это лучший лук, который у меня может быть. На данный момент. За 13 сил, я думаю, у него ничего лучше не найдется. Да, у него лучше ничего нету. Так, ладно, карту обратно на лошадь. А. У меня карт, блин, 12 миллионов по несколько тысяч. А я все их покупаю. А, их что, выкинул? Реально выкинул. Ха, мискликнул. Мискликнул на 80 голды чисто. Нормально мискликнул. Хороший такой мисклик. Думаю, тут можно лошадь оставить. Поехали. Дайте бы еще. Поехали. Что, зайти не могу, что ли? Привет, оружейник. Сколько-то 3-4. Поехали. Ой, ёпта. Раз. Эта булава мне нужна. И два. На 1,6. Сойдет. Let's have a word. It'll take. See now. Так, я бы хотел тебе еще посмотреть. Оружие, да? Это длинный меч, это длинный, короткий. Бритва. Не. Булава, длинный, короткий. Блин, ну что это? Ну это ж совсем ничего. Ну капец, что это за говнище? Ладно. Carrots and apples picked today to put a smile on your face. Здесь у броника хоть деньги будут. Кстати, я бы сначала
А, понял, ладно. Нам ремонтировать всякий хлам надо. О, 22 тысячи. Пф. Давай, поехали. Нормально уже торгуемся. 6,8, 28. Поторговались. Это еще не конец. До 8 дойдем. Опа, за 8, отлично. Так, теперь поехали. 4,5. Просто ради плюс сколько? Плюс 1. Не. По плюс 2. Давайте возьмем. Вот этот, наверное. Поехали дальше. И 5 отдавать за сколько? Плюс 1. Блин, недорого. Я столько не отдам. Let's have a word about the... Нормально. Плюс обновочка. Я забыл лук тут починить. Кстати, кузнеца у меня нормально, вот бронника. Вот наборы бронника я бы купил. Что у тебя по наборам? У тебя только кузнеца, да? Ладно. В принципе, логично. А, так тут надо все чинить. Can we do something? Отлично. Так, теперь к тебе. Ремонтировать ничего, отлично. Поторговать. Так, наборы бронников. У тебя должны быть. Вот они. Малый набор нет. Вот эти я купил бы все 4. Нормально. Can we do something? Нормально. Так, поехали.
I'm honored. Take care. Let's have a where? Отлично. Good luck to you. Ну, кстати, у тебя что-то продается тут? Ничего, да, ладно. Так, наборы. Малый вот такой вот нормальный набор. Не говно из жопы. Can we do something? Давайте. Оп. Так. Наборы положили, рогалик съели. Так, идем. Крихти, приптих, тютюхтить. Песня. Ну алло, давай же разговаривай. I have a document for you from Sir Divish. It concerns the renewal of Pripyslavic. The village you drove those bandits out of? The very same. So it's true then? Good. Good. Let me see that document then. Here it is. So what have we here? It says I should announce that anyone interested may move to Pripyslavic to live and work. And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. In that case, let's not waste any time. Come along with me. Good luck to you. Где он? А вот он. Ну, хоть город избавлю от нищей этих нищих. Пусть там работают. Сколько он будет стучать, в колокол бить? В шоке. Hey, Henry's come to see us. Здорово. God save you. How does life in... Я слышал. Hear ye. It is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pripyslavic to the north of Talmberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. The hamlet of Pripyslavic lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty-bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Skalitz is appointed to the administration of Pripyslavic and the office of bailiff therein, which office and privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Skalitz friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. Изи.
Так. Изи, работа уже найдена. Так, что мы, значит, делаем? А нафиг мне эта булава нужна? А, это просто типа мне дали. Продать, наверное, можно. I'd like to... Так, иди сюда. Конь. Yeah. Yeah. Good grunt. Здорово, 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 здорово. Да ты... You. Goodbye. Окей. Yeah. Yeah. Greetings, Henry. Matthew and Fritz send their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sassau. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work, and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of Ratai. It's overcrowded with refugees and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly. To keep them out of mischief. You know what they're like. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in Ledechko is old. Maybe he could use some strong hands. I will. Thanks. I've brought... Не, ничего не дал. Так, ладно. Литычка, да? Литычка, литыч. Ага. Поехали. Блин, тут же убрали, слава богу. Так, я надеюсь, в ледочка я той стороной пошел. В принципе, да, той. Yeah.
Everyday. Ага. I hope I can be of... Teresa, the millmaid, sent me. She said you could use some help. Some extra pairs of hands would be useful. What do you have in mind? My friends, 2 survivors of Scalets, are looking for work. And why should I take them? They're experienced carpenters. Why not? Carpenters would be helpful. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Thomas, my foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and drunks, are they? I only take in people who are willing to do hard, honest work. Miller, you know me. Everyone around here knows me. And you also probably know that I work for Sir Radzig Kobyla. Really? Really? And I'll be very grateful if you do this for me. I know how to reward those who help me. I know. People around here know you. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. Good luck to you. Yeah. Вот, отлично. Yeah. Блин, конечно, повороты у вас самое то. Yeah. Особенно тут тоже повороты самое то. Так, я надеюсь, разницы особой-то нету. А, блин, есть. А где? Вот он. How are you, Henry? Нормально. Работу вам нашел, двум лентяям. I want to get... I'd like... Well... Так, ладно, тут еще не готово. Good luck, then. Да блин. I'd like you... I mean... Хотя, блин, Well... я бы, конечно, реально к себе бы забрал. Так что, я думаю... I need a helping hand. I'm the bailiff of Pribyslavitz now, and... Bailiff, eh? Well, your worship, I'd love to help. Only I've got my own problems to deal with. Good luck then. Ладно. Hey, I've got this thing going in Pribyslavitz, and there's plenty of problems, and, well, I could use a helping hand. Sorry, Henry, old pal, but I'm up to my ears on my own problems. Maybe another time, when things get settled. The miller and Ʇᴱᴇᴇᴜ would be happy to meet you. You really found work for us? Of course. I couldn't bear to look at those sour faces of yours a moment longer. Thanks, Henry. Only...
What? The reward we talked about, well, we haven't got 2 groschen to rub together. Nah, that doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will. Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get our first wage. See you later. Hey, God be with you. Look out. Отлично. Задание, в принципе, я выполнил. Yeah. Блин, рогаль что-то уже себя не очень хорошо чувствует. Мне надо бы... Это кто? Боже, он хоть тебя нормально. Так, торговать сразу. Давай рогалик тебе скину. То они уже не первый. I'd like to just... Свежести. Alright. Да, блин. Да, задолбала. Can I... Just... God be with you. Так, все. Так. Так, игра сохранена. И на этом, наверное, на сегодня все. Так что всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях. А с вами был Furych. И до скорой встречи. Увидимся.